দাদা ভাই দিদি ভাই, আজকে দোষীর পায়েস বানাবো। চাল আগের দিনে গুঁড়ো করে রেখে দিচ্ছি। একটা করে কি জল দিয়ে দিচ্ছি। জল ফুটছে, এখন চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। অল্প অল্প করে গুঁড়ো দিতে থাকবো আর নাড়তে থাকবো। নাড়ি নাগে যাবে, দলা দলা হয়ে যাবে। ছোট ছোট লেচি কেটে নিচ্ছি, তারপর দোষী বানা নেবো। এখন দোষী কেটে নেবো। আমি এখানে 1 লিটার দুধ নিয়ে নিয়েছি। পরিমাণ মতন জোলা গুড় দিয়ে দিচ্ছি। কটা গ্লাস চেটে করে দিয়ে দেবো। দোষীগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দোষীর পায়েস কি আড়ি ভরে ভরে রাঁধছি, বড় আড়ি ভরে। আমাকে এতটুকু তো নেই। দোষীগুলো ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন ওলাই নিচ্ছি। কি সুন্দর হয়েছে পায়েস, খুব ভালো হয়েছে। Audio Jungle.